My dear students, myself Lakshmi R. Nair, working as Associate Professor, Department of AAA, SNIT Ado. Today we are going to discuss about digital to analog conversion and mainly about R to R ladder type digital to analog converter. So, the topic under discussion comes in Module 6 of KTU Syllabus 4 Digital Electronics and Logic Design for S4 EEE students. So, with this session, the students will be able to familiarize about the fundamentals of digital to analog conversion as well as R to R ladder type digital to analog converter. Now, let's look into what is meant by analog signal and what is meant by digital signal. Can you say an example of analog signal? The voice signal that is coming from my mouth, it is an example of analog signal. If we are representing that signal graphically, it is a continuous signal. Then, can you say an example for digital signal? The signal that is processed by the computers. It is an example of digital signal. So, analog signal is continuous and digital signal is not continuous. That is, it is discrete in nature. Now, let's look the definition of analog signal. The analog signal is a continuous wave denoted by a sine wave and it may vary in signal strength or frequency. So, analog signal it is a continuous signal. Its amplitude and frequency, that type of measures will vary accordingly. But in case of digital signal, it is not a continuous signal. It will not vary continuously. It is a discrete signal. In case of digital signal, we are representing that digital signal by using different levels. Normally, we are using two levels and the signal switches between these two levels. As we are using these two levels, the binary signal is an example of digital signal. ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലെവൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ലെവൽ 0യും ലെവൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ ലോയും ഹൈയും ലെവൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്വിച്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ലെവൽ ആൻഡ് ലോ ലെവൽ. ഹെൻസ് നമുക്ക് ഈ ബൈനറി സിഗ്നലിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായിട്ട് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. ബൈനറി സിഗ്നൽ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ്. അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഇസ് normally used in computer processing. Now, let's look what is meant by digital to analog conversion. We have already discussed that digital signals are discrete in nature and analog signals are continuous in nature. Digital signals, it has two levels. Binary signals, digital signals such as binary signals, it has two levels. But analog signal, it is continuous in nature like a sine wave. Then what is the need for digital to analog conversion? What is digital to analog conversion? Such things we are discussing in the coming sessions. Now, what is digital to analog conversion? In digital analog conversion, in some applications, we need to convert this digital signal into analog signal. That is, the signal that is processed by these computers, mobile phones, etc. We have to convert that into analog signal. So, let's look what is digital to analog conversion. The signals that is digital in nature, that can be represented by ones and zeros like this. This digital signal, in some applications, we have to convert this digital signal into analog signal like this. Here we can see the analog signal which is a sine wave. So, ഈ digital signalനെ, അതായത് വൺസും സീറോസും വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സിഗ്നലിനെ
അനലോഗ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് DAC അഥവാ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ. So a digital to analog converter or DAC takes a digital code as input and produces an analog voltage or current as output. This analog output is proportional to the digital input. So the output of the DAC will be an analog signal which is proportional to the digital input. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സൈൻ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് will be proportional to that of the input digital signal. Now let's look at an example of digital to analog conversion. Here we can see one person is talking in a microphone. So this is a voice signal. The microphone will convert this voice signal into electrical signal. The microphone will convert this voice signal into electrical signal. So here an analog signal will be formed which is proportional to this voice signal. This analog signal will be converted to digital signal by using analog to digital converter. This analog signal will be converted to digital signal by using analog to digital converter. This digital signal can be used for communication purpose, for signal processing purpose, etc. That is, we can use this digital signal in mobile phone, computers, in communication channels, etc. Now the signal is digital in nature. We have converted this voice signal to digital signal. Now we are using a digital to analog converter for converting this digital signal back to analog signal. Why we are converting this digital signal to analog signal? Because in finally destination we want to hear that voice that is produced from the source. In order to hear the voice that is produced from the source side, we have to convert this digital signal to analog signal. Then this analog signal can be heard by using a speaker. This is an example of digital to analog converter. So നമ്മളൊരു വോയിസ് സിഗ്നലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മൈക്രോഫോൺ ഈ വോയിസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് വോയിസ് സിഗ്നൽ. അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വോയിസ് സിഗ്നലിനെ ആദ്യമേ നമ്മൾ വോയിസ് സിഗ്നലിനെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും, അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസിന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലുള്ള സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ വീണ്ടും അനലോഗായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലാണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലുള്ള സിഗ്നലിനെ വീണ്ടും അനലോഗ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ വീണ്ടും അനലോഗ് സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സിഗ്നലിനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈക്കിൽ കൂടി സംസാരിച്ചു. ആ സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് മൈക്കിൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് വോയിസ് സിഗ്നൽ. വോയിസ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. വോയിസിനെ നമ്മൾ
മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ നേച്ചർ. സോ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈ യൂസിങ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ. അപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ ബാക്ക് ടു അനലോഗ് സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിൽ നിന്നും അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ നിന്നും വീണ്ടും അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള സൈൻ വേവ് കിട്ടില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. What is the function of digital to analog converter? We have already discussed that digital to analog converter is used for converting digital signal to analog signal. So, input of the digital to analog converter is digital. Output of the digital to analog converter is analog. So, input of DAC is digital and output of DAC is analog. We can hear this analog signal by using speakers. So, the purpose of digital to analog converter is to convert digital signal to analog signal. So, the digital signal can be binary data. It is converted to continuous electrical voltage by using digital to analog converter. So, digital to analog converter main function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ബൈനറി ഡേറ്റ. അപ്പോൾ ബൈനറി ഡേറ്റ പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനലോഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. How can we hear voice from our mobile phones? Can you imagine how we can hear the voice from the mobile phones? As per our discussion, the signal in the mobile phone is digital in nature. The signals in the mobile phone is digital in nature. We have to convert the digital signal into analog signal by using a digital to analog converter. Where that digital to analog converter is placed? That digital to analog converter is placed inside the mobile phone itself. So, the signal received in mobile phone is digital in nature. The signal received in mobile phone is digital in nature. We have to convert that digital signal into analog signal by using a digital to analog converter that is placed inside the mobile. So, the digital to analog converter that is placed inside the mobile will convert this digital signal into analog signal so that we can hear that signal by using speakers. Speakers are also present in the mobile phones. So, digital to analog converter is used in mobile phones also. In mobile phones, the signal is received in form of digital signal. It is converted to analog signal by using digital to analog converter and that can be heard using speakers that is placed inside the mobile phone. So, mobile phone receive ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കും. ആ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയെ അനലോഗ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസിനുള്ളിൽ തന്നെ കാണും. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് വഴി കേൾക്കുന്നത്. ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ എംബഡഡ് ആയിരിക്കും. ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സിഗ്നലിനെ കേൾക്കുന്നത്. What are different types of DAC? There are two types of digital to analog converters. They are R2R ladder type digital to analog converter and weighted resistor type digital to analog converter. So, what are the basic classification of digital to analog converter? They are R2R ladder type digital to analog converter and weighted resistor type digital to analog converter. So in this session we are mainly concentrating on R2R ladder type digital to analog converter. In the next session we will discuss about weighted resistor type digital to analog converter. So we will go through the diagrams of R2R ladder type and weighted resistor type. This is the circuit diagram for R2R ladder type digital to analog converter. The main components are an op-amp. The op-amp, there is a feedback. There is an input. The op-amp is connected in inverting mode. Here we can see that input is given to the inverting terminal and the non-inverting terminal is grounded. So we can say that the op-amp is connected in inverting mode. At the input of the op-amp, there is a resistor network like this. This resistor network is a ladder type network. It resembles a ladder. So this circuit is known as R2R ladder type. Then why the name R2R? By checking this circuit we can see that the resistors used in this circuit are of two values. Either it will be of R or it will be of 2R. So the resistors used in this circuit are either it will be R or it will be 2R. These two types of resistors are connected like a ladder network and that is given to the input of an inverting amplifier. So it is called R2R ladder type digital to analog converter. Here input is digital in nature. We are giving input as digital. So in case of digital signal, normally it is binary in nature. So there will be bits. Here we are giving bits as input. Here D3, D2, D1, D0. So 4-bit converter is given here. These are binary input bits. This is the analog output. So this is the digital input and this is the analog output. So this circuit will convert this digital signal to the analog signal. Next type is weighted resistor type digital to analog converter. This is the circuit for weighted resistor type digital to analog converter. Here also we are using an op-amp and that op-amp is connected in inverting mode. Input is given to inverting input. Now why the name weighted resistor? By looking into the circuit we can see that here we are using variety of resistors. First R, then 2R, then 4R, 8R, etc. So here we are using different values of resistor. Here we can see that the weight of the resistor are 2 power values. Here 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, etc. Hence it is known as weighted resistor type digital to analog converter. Here the input is digital in nature. So the input bits are given at this input pins.
Output is analog in nature. Hence, this circuit will function as digital to analog converter. Now, let's look detail into R2R ladder type digital to analog converter. What may be the main difference between weighted resistor and R2R ladder type digital to analog converter? In case of R2R ladder type digital to analog converter, we are using two resistors only. What are they? R or 2R. In case of R2R ladder type digital to analog converter, we are using two resistors, R or 2R. But in case of weighted resistor, we need a variety of resistor values. So, this is the advantage of R2R ladder type digital to analog converter when compared to weighted resistor type digital to analog converter. R2R ladder type require only two types of resistors, whereas in weighted resistor type it require variety of resistors. This is the diagram of R2R ladder type digital to analog converter. Here we can see that R resistor with R values are connected like this, and finally this pin is grounded by using a 2R. Then we are using 2R resistors for giving input bits and for making the feedback connection. Output is taken like this. But idana or R2R ladder type digital to analog converter. ഇവിടെ R resistors നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then ഒരു 2R resistor ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി ഡേറ്റയാണ്. ഈ ബൈനറി ഡേറ്റയിലെ ബിറ്റ്സിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് 2R resistors ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ 2R resistor ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Next, we will look how this circuit will work. This is the basic circuit diagram of R2R ladder type digital to analog converter. For explaining the working, we are considering sample data inputs. Initially, we are considering a sample data input 1, 0, 0, 0. So, we are starting explaining the working by assuming that D3 input is high and the other inputs are low. So, D3 input is high and all other inputs are low. So, the circuit will be like this. D3 input will be high. The level high can be represented by a 5 volt source. Then all other input will be low. It will be like this. D2 will be low. Low value can be represented by a ground connection. D1 will be grounded and D0 will be grounded. Now the circuit will be like this. D3 will be high, D2, D1 and D0 will be low. And the circuit will be like this. This condition represents a binary number, which is the number 1, 0, 0, 0. So, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D3യുടെ വാല്യൂ ഹൈയും D2, D1, D0 ആ മൂന്ന് വാല്യൂയും ലോയുമായിരിക്കും. D3യുടെ വാല്യൂ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D3 is equal to 1. D2, D1ഉം D0യും ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് വാല്യൂവും 0. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് ബൈനറി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1,
0 0 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Now this is the equivalent circuit diagram for this circuit. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ദെൻ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 5 വോൾട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R7ലാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ R7 അവിടെയുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ 5 വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക്, അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് 1 2 3 4 5 6 7 ഈ 7 റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ യൂസിങ് തെവനിൻസ് തിയറം. അപ്പോൾ തെവനിൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ബാക്കിയുള്ള 7 റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് R equivalent. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്, R7ഉം അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള റെസിസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്കിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് R equivalent വെച്ച്. അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലന്റ് ഓവറോൾ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഹൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്? ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കമ്മിങ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ a circuit analysis will show that this reduces to equivalent form shown in figure A. ഇതാണ് figure A. Essentially, no current goes through 2R equivalent resistance because the inverting input terminal is virtual grounded. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് പോകാതെ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ത്രൂ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത്. സോ ഇവിടെ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 5 വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. ഈ 5 കറണ്ടിന്റെ പാത്ത് ഇതാണ് കറണ്ടിന്റെ പാത്ത്. ഈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ്. റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ 2R. സോ ദ കറണ്ട് വിൽ ബി വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് 5/2R ആയിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ. 5/2R ആയിരിക്കും കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ. ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഒരു 2R റെസിസ്റ്റർ കൂടാണ്. സോ ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5/2R into 2R. 2R cancel ആയി. ഫൈനലി ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് മൈനസ് വാല്യൂ. ഇത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൂടെ കൊടുക്കണം. സോ ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി -5 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 1000, അതായത് 8 എന്നുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -5 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. 8 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ, അതായത് 1000 എന്നുള്ള ഒരു ബൈനറി ഡേറ്റയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വോൾട്ട്. Now let's look how the basic circuit can be simplified to this one. This is the fundamental circuit with the input 1 0 0 0. So D3 is equal to 5, D2 is equal to 0, D1 is equal to 0 and D0 is equal to 0. So the data is 1 0 0 0. The binary input is 1 0 0 0. So this is the circuit. In next step, we can simplify the circuit by considering this portion. Here we can see that this resistor is grounded and also this resistor is grounded. So these two resistors are grounded. Here we can see that these two resistors have one common terminal and the second terminal is also common, hence it is grounded. So we can replace this section by a parallel circuit like this. 2R parallel
2R. So these two resistors can be considered as a parallel circuit like this. 2R parallel 2R. We all know that when two resistors are in parallel, its value will get halved. So here the equivalent value will be half of 2R, that is R. So in this circuit, this portion can be replaced by equivalent resistor whose value will be equal to R. So this portion can be replaced by an equivalent resistor whose value will be equal to R. Now the equivalent circuit will be like this. This much portion no change, and for this portion we are replacing with a new resistance whose value is equal to R. Now we can see that these two resistors are in series. This of value R and this of value R, both are in series. Hence the equivalent resistance will be R plus R, that is equal to 2R. R plus R will be equal to 2R. We can see that this 2R will be parallel to this 2R. This 2R will be parallel to this 2R. Hence the new circuit can be drawn like this. Up to this much there is no change. Then this 2R will be parallel to this 2R. So like this, 2R parallel 2R. Hence the effective value will be half of the resistor, that is half of 2R, that is R. Now the circuit can be drawn like this. Equivalent resistance equal to R, remaining portion like this. R, 2R, R, 2R with a 5 volt, then this portion, inverting amplifier portion. Now these two resistors are in series, hence the effective value will be R plus R equal to 2R. That 2R will be parallel to this 2R. That is this 2R parallel to this 2R. The effective value will be R, that is in series with this R. Hence the equivalent value will be R plus R, that is equal to 2R. So this portion can be replaced by a resistor whose value will be equal to R plus R, that is 2R. R plus R will be equal to 2R, then 2R with the 5 volt. So the equivalent circuit is 2R with the 5 volt. Then this portion can be replaced by a equivalent resistance whose value will be R plus R equal to 2R. Hence the equivalent circuit is like this. An op-amp with a feedback resistor 2R, then a 2R with a voltage 5 volt, then an equivalent resistance with value 2R. Here, as the voltage source is connected over here, the current path will be like this. Here we are having a virtual ground terminal, so the current will not enter into the op-amp input. It will pass through this path, feedback path. Hence, the value of the current can be found out by using the equation current is equal to voltage by resistance. Here the voltage is 5 volt and the resistance is 2R. So the current will be 5 volt by 2R. 5 by 2, 5 by 2R. That current will be passed through the feedback resistor whose value equal to 2R. So 5 by 2R into 2R. Here we have to put a negative symbol as we are giving input to the inverting terminal. So this negative sign shows that input is given to the inverting terminal. So the answer can be written as minus of
5/2R into 2R. 5/2R into 2R, that is equal to minus 5 volt. So 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സർക്യൂട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് കിട്ടും. ഈ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈനലി വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹിയർ ദ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? -5 വോൾട്ട്. ഈ -5 വോൾട്ടേജ് corresponds to the binary data input 1000. 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ വാല്യൂ 8ന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ആണ്. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനലോഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -5 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. Next, we can see here, this is the fundamental circuit and this is the final equivalent circuit from which we have obtained the voltage -5 volt. Next, we will consider another example. In this example, D2 will be equal to 1, that is 5 volt. D0, D1, D3, all the three will be 0. So here what is the input number? It is 0, 1, 0, 0. That is 0, 1, 0, 0. This is the binary data input. Here, how we can simplify the circuit? Here, you can see that these two are parallel. ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും പാരലൽ ആണ്. അപ്പോൾ 2R പാരലൽ 2R. രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. സോ 2Rൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R. ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ R. ആ ആറും ഈ ആറും കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് വരും. സോ R plus R, 2R. Again 2R parallel 2R. Equivalent value is R. That R plus this R plus R is 2R. This much we can simplify. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് വരുന്നത്. ഒരു 5 വോൾട്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 2R റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 2R റെസിസ്റ്ററിനെ കിട്ടും. റിമൈനിങ് പോർഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ഇവിടെ ഒരു R ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 2Rനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൽ 2R റെസിസ്റ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ simplified equivalent diagram for the data 0, 1, 0, 0. Now, ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു 5 വോൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു 5 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 വോൾട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം. ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ 2R ആണ്. സോ ഈ 5 വോൾട്ടിനെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഡിവൈഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 into 2R divided by 4R. 5 into 2R divided by 4R. So 5 into 2R divided by 4R. We will get എത്രയാണ്? 5 into 2R divided by 4R, 5/2. So here the equivalent voltage will be 2.5 volt. Thevenin's equivalent voltage will be equal to 2.5 volt. Thevenin's equivalent resistance, we can see that ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് 2R ഇവിടെ Thevenin's equivalent ആവുമ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് മാറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
സോഴ്സ് മാറ്റി ഇവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2R പാരലൽ ടു R. ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ ബി R. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ R. അപ്പം 2.5 വോൾട്ട് ആണ് വോൾട്ടേജ്. റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ R. R പ്ലസ് R എഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 2R ആണ് വരുന്നത്. 2R പ്ലസ് വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ 2.5 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2Rന്റെ റെസിസ്റ്റൻസും 2.5 വോൾട്ടും ആവുമ്പം കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 2.5 വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2R. 2.5 വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2R. ഈ കറണ്ട് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2R ഇൻറ്റു 2R. 2R cancel ആയി പോവും. ഫൈനലി we will get the answer as 2.5 volt. ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നത്? To show that here we are giving input to the inverting terminal. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനലി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -2.5 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് കൊടുത്തത്? 0 1 0 0, അതായത് 4 എന്നുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? -2.5 വോൾട്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തത് 8 എന്നുള്ള ഡെസിമൽ ആയിരുന്നു. കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയത്? -5 വോൾട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് 0 1 0 0, അതായത് 4 എന്നുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂവിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ അനലോഗ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? -2.5 വോൾട്ട്. Next, we will consider another example with D1 is equal to 5 volt. ഇവിടെ D3 0, D2 0, D0 0. ബൈനറി ഡേറ്റ എത്രയാണ്? 0 0 1 0. Here the input is 0 0 1 0. The binary input is 0 0 1 0. Here, can you tell me how we can simplify this circuit? Here 2R 2R parallel. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും equivalent resistance? 2R 2R parallel വരുമ്പോൾ equivalent resistance R. That R plus this R 2R. അപ്പോൾ Thevenin's equivalent resistance 2R. ഇവിടെ ഒരു 2Rന്റെ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 2Rന്റെ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ D1 കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു 2R ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് R6 ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് D2 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2R ഉണ്ട്. അടുത്തത് R8 ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് D3 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2R ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് 5 വോൾട്ട്. 5 വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 2R ബൈ 4R. 5 വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 2R ഡിവൈഡ് ബൈ 4R. സോ ഇവിടെ 2.5 വോൾട്ട്. ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് R. R പ്ലസ് R 2R. ഈ 2Rൽ 2.5 വോൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2.5 വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 2R ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4R. സോ ദ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി 2.5 ബൈ 2. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.25 വോൾട്ട്. സോ ഈ ടെർമിനലിൽ 1.25 വോൾട്ട് വിത്ത് എ റെസിസ്റ്റർ R. Again R plus R 2R. So 1.25 volt with the 2R series വരും. R plus R 2R. ഇനി താഴേക്ക് ഒരു 2R ഉണ്ട്. It will be like this, and there is a feedback path with the 2R resistance. This is the final equivalent circuit for the data 0 0 1 0.
So here the final output voltage will be equal to 1.25 into 2R divided by 2R. That will be equal to 1.25 volt with a negative sign. So as this is of inverting amplifier type, the output will be equal to minus 1.5 volt. So this is the final output voltage, that is minus 1.25 volt. Initially for D3 is equal to 1, the output was minus 5. When D2 is equal to 1, the output was minus 2.5. And when D1 is equal to 1, the output is minus 1.5. It will get halved. As next example, we will consider D0 is equal to 1. All the remaining bits are zeros. So the data will be 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇനിഷ്യലി തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഈ 5 വോൾട്ടിന് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം വോൾട്ടേജ് എത്ര ആവും? 2.5 വോൾട്ട് വിത്ത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ R. R plus R 2R. വീണ്ടും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2.5 വിത്ത് 2R ഉം 2R ഉം. അപ്പോൾ 2.5ന് വീണ്ടും ഹാഫ് ആവും 1.25. 1.25 വോൾട്ടേജ് വിത്ത് 2R 2R. 1.25 വീണ്ടും ഹാഫ് ആവും. എത്രയാണ് 1.25ൻ്റെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.625. സോ 0.625 volt with the R plus R, 2R, 2R. This is the final equivalent circuit for this one. അപ്പോൾ ഈ 6.625 volt, പിന്നെ ഒരു 2R ഉണ്ട്, ഒരു 2Rനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2R വെച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So here the final output voltage will be minus of 0.625 volt divided by 2R into 2R. 2R will get cancelled and the final answer is minus 0.625 volt. Next we will discuss about resolution. Resolution of a digital to analog converter is the reciprocal of the number of discrete steps in the output. അപ്പം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1/2⁻n-1 വെയർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്മോൾ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ടിലെ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സ്മോൾ n represents number of input bits. So here it is clear that the resolution depends on the number of input bits. Let's take a numerical. Determine the resolution expressed as percentage of the following for an 8-bit DAC, for a 12-bit DAC. This is simple numerical. Here we can use the equation 1/2⁻n-1. ഇവിടെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of input bits ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് n is equal to 8 ആണ്. സോ put n is equal to 8, then that is equal to 1/2⁻8-1 into 100. That will be equal to 0.392%. Now in the second question it is asked for finding the resolution for input bits equal to 12. Then 1/2⁻12 - 1, that's equal to 0.0244%. So in this session, what all things we have discussed? Initially we told about different types of signals such as analog signal and digital signal, and we told that analog signals are continuous in nature whereas digital signals are discrete in nature. Then we discussed about the need for digital to analog converter and what is meant by digital to analog conversion.
So digital to analog converters are used for converting digital signal to analog signal or binary signal to analog signal. Example, we have considered an example of a public addressing system where we are communicating through a mic, and that signal will get converted to the original audio signal at the end with the help of a digital to analog converter. Then we have discussed about the working of mobile phones, etc., computers, etc. In all that we are using this digital signal, and we are using digital to analog converter for converting this digital data back to analog. Then we have discussed about the classification of digital to analog converter, that is R to R ladder type and weighted resistor type. And then we discussed about the circuit diagram of R to R ladder type. It's working with one example. Then we discussed about 3 more examples, that is 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1. In all that cases we have discussed about the possible analog output voltage, and then we discussed about a parameter known as resolution, and its equation is 1 by 2 raised to n minus 1, where n represents the number of bits. Thus, in this session we have discussed about almost everything about a R to R ladder type digital to analog converter. As next, we will check for the previous university question. The most important question is analyze the working of R to R ladder with the help of diagrams. The answer of this question we have discussed it earlier in the session. We have discussed with some examples such as 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0, then 0 0 0 1. With all these 4 examples we have discussed, then you can write the answer by making use of the diagrams. The assignment questions from this portion I am giving is calculate the resolution for 16-bit DAC. This you can do with that equation 1 by 2 power n minus 1. In that case, substitute n is equal to 16. Now, the next question is explain the working of 5-bit R to R ladder type digital to analog converter. In that case, we have to use 5-bit data. In this session, we have discussed an example with a 4-bit data. Here I am telling an assignment in which you have to use 5 bits of data. Hope you all understood this session very well, and for any queries and doubts you can contact me. My mail ID is lakshmi@gmail.com. For further reference, please go through Fundamentals of Digital Circuits by Anand Kumar. Thank you.